A very good morning, everyone, and welcome for today's lecture. So, in the last lecture, we have completed the DC response of a RC circuit, series RC circuit, and we have seen the derivation also, which will give the expression for current in the RC circuit when resistor and capacitor are connected in series. After that, we have seen the formula or expression of voltage across resistor as well as voltage across capacitor. So we all these covered in derivation. After that, we have solved one problem also based on the DC response of a RC circuit. So today we are going to start the DC response of an RLC circuit. DC response of an RLC circuit where resistor, capacitor and inductor all three are connected in series, and to this series combination a DC supply voltage is connected. Okay, DC supply voltage or current you can say. So DC response we are going to learn now. So consider the circuit. Consider the circuit consisting of consider the circuit consisting of resistor R, comma, inductor L and capacitor C, capacitor, capacitor C connected in series, shown in figure below. Okay, now next point, the capacitor, assume that the capacitor and inductor assume that the capacitor and inductor are initially uncharged. No charge is present on both capacitor as well as inductor are initially uncharged. Okay, this will be the condition. So I will draw the diagram. This will be the switch which will close at time t equal to 0. So a supply voltage is connected. The value of supply voltage is V. So resistor R, inductor L and capacitor C, and this switch is closed at t equal to 0. Okay, so this switch will be named as S. So the switch S is closed at time t equal to 0. So when switch will gets closed at time t equal to 0, the current will starts to flow in clockwise direction because of this polarity. So that current I will consider as a small I. Okay, so we have to find out the expression of I. We have to find out the formula of I when switch will close at time t equal to 0 and this supply voltage is getting connected to series RLC circuit. So we can start for the derivation to find out the expression of current I. Once we get the expression of I, you can easily get the formulas for voltage across resistor, voltage across inductor and voltage across capacitor. So how to start the derivation? Assume that the switch is getting closed at t is equal to 0. Once it will get closed, the current will get starts. So according to this direction of current, the polarities of voltage drop across resistor I will mark, that is plus minus. This will be plus minus and this will be plus minus. As already we have learned RL circuit and RC circuit, so it is easy to understand here RLC circuit. Okay, so already you know what is the formula for voltage across resistor, that is I into R.
What is the formula of voltage across inductor? That is L into di by dt. And what is the formula of voltage across capacitor? That is Vc is equal to 1 upon C integration of I dt. So all these expression, all these formulas you already know that. Okay, so we can start now. When when switch when switch yes when switch yes is closed, when switch yes is closed at time t equal to 0, when switch yes is closed at time t equal to 0, we can determine we can determine we can determine current I we can determine current I by using KVL, by using KVL in the loop. Okay, so we are going to find out the current I by using the KVL in this loop. So we will start to apply the KVL from here, go in a clockwise direction and come to the same point. Minus to plus, that is plus V. Assume that switch is closed. Then plus to minus, plus to minus, plus to minus means all these terms will comes negative. So minus R into I minus L into di by dt and minus 1 upon C integration of I dt. So this is a voltage across resistor, this is a voltage across inductor, and this is the voltage across capacitor. So already this you know. So what you have to do now? I will take negative sign uh, common, so that I will write the proper here L into di by dt plus R into I plus 1 upon C integration of I dt is equal to V. Okay, just to rearrange the circuit, V I will assume as constant because we are taking the derivation with respect to derivation of I with respect to t. So for that V will be the constant, take out right hand side. So here integration is there, so I want to remove that integration. So to remove this integration, what we have done in the RC circuit, we have applied a step of derivation. So uh, by differentiation or by derivative of I, by derivative of I with respect to t, take the derivative of I with respect to t. So what you will here L into d square I divided by dt square, because already one term is there. So if you are again taking the derivation, it will come d square I divided by dt square plus R into derivation of I with respect to t means di by dt, and here derivation integration will get cancelled, that is 1 upon C as it is. So derivation and integration will get cancelled, remaining only I is equal to derivation of V with respect to t is, because this will be the constant, so it will give the 0. Okay, so we got now linear differential equation of order 2. Okay, but here I want coefficient 1. मला इथं हायर ऑर्डर डिफरन्शियल टर्मचं कोएफिशियंट किती पाहिजे 1 पाहिजे. मग काय करावं लागेल, डिवाइड बोथ साइड बाय एल, डिवाइड both side by L. Always remember, when we before finding the solution for linear differential equation, the coefficient for higher order differential term should be 1. So that you have to consider that. Okay, so if you are dividing both side by L, you will get expression d square I divided by dt square plus R divided by L di by dt plus 1 upon LC into I is equal to 0. Is equal to what? 0 now. Okay, so this I will give the expression number 1. This is a linear differential equation with order 2. Okay, so this will be the linear expression of order 2. So what will be the solution? So before finding out the solution, I will simplify this equation. The above equation, the above equation number 1
is a second order linear differential equation, okay, LDE, with only complementary function, in the solution. Why only complementary function? Anyone can tell? With the complementary function in the solution. Why only complementary function? Anyone can tell why? Observe the equation number 1. Why it is like this? Why it is like this? Because the right hand side is 0. In the equation number 1 right hand side 0 आहे. मग राईट हँड साइड जर 0 असेल तर त्याला कुठलं इक्वेशन म्हणतो आपण? होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस? It is homogeneous if right hand side, yes, if it is homogeneous then particular integral term is 0. जर homogeneous इक्वेशन असेल, राईट हँड साइड टर्म जर 0 असेल तर त्याचं सोल्युशन काय असणार आहे? फक्त कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन. पर्टिक्युलर इंटिग्रल म्हणजे पीआय नसणार आहे. पीआय विल बिकम्स 0. ओके, सो कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन will present in the solution of linear differential equation. Okay. Okay, so this will be the second order linear differential equation having only complementary function in the solution, because it is a homogeneous equation, homogeneous linear differential equation. So try to understand the difference between homogeneous and non-homogeneous. Homogeneous always consisting only complementary function. Okay, so I will consider the equation number 1 as a characteristics equation. So I will write the characteristics equation for above LDE is. So I will write in the form of characteristic equation. So d square I by dt square I will write as a d, capital D square, plus R divided by L into D. So where D is a di by dt, plus 1 upon ELC, okay, is equal to 0. So I will consider this equation as a characteristic equation. Already you learn in the mathematics 3. So this will consider as a equation number 2. So if you are observing this equation number 2, it is looking like a quadratic equation. ओके, सो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आता ऑर्डर किती आहेत? 2 आहे. म्हणजे जे रूट्स किती असणार आहेत? 2 रूट्स विल बी देअर विच विल गिव्ह द व्हॅल्यूज ऑफ डी. ओके, सो देअर विल बी 2 values of d will be there as it represents the quadratic equation. So the roots of above equations are. So how to find the roots? I will write as a d1 comma d2. There will be 2 roots possible because order is 2. So you can use the formula of before this I will write minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. Okay, this formula already you know. So here a is equal to 1, that is the coefficient of this. Then b is equal to r by l and c is equal to 1 by lc. So this c is the arbitrary constant and this is the capacitance value. Remember that. Okay, don't confuse between these two. Now here put this in above equation, you will get the roots. d1 comma d2 is equal to minus r by 2l. So I will write directly value. You can cross check that, plus minus under root r by 2l bracket square minus 1 upon ELC. हे व्हॅल्यू ह्याच्यात ठेवा. त्यानंतर थोडं एक्सप्रेशन रिअरेंज करा, तुम्हाला हा एक्सप्रेशन मिळून जाईल. ओके, सो d1 comma d2 is equal to minus r by 2l plus minus under root
R डिवायडेड बाय 2L ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन ELC. ओके, आता म्हणजे हे हा एक टर्म झाला, हा एक टर्म झाला, बिकॉज इन बिटवीन प्लस मायनस साइन इज देअर. सो व्हॉट आय विल राईट, दिस टर्म I will consider as a K1 and this term I will consider as a K2. Okay, so assume K1 is equal to minus R by 2L and K2 is equal to under root R by 2L bracket square minus 1 upon ELC. म्हणजे K1 म्हणजे हा पार्ट आणि K2 म्हणजे हा पार्ट. सो D1 comma D2 is equal to K1 plus minus K2. So this will be the expression number 3. This will be the expression number 3. So you can write now. So that D1 I will write, one time I will take plus and second time I will take minus. So D1 I will take as K1 plus K2 and D2 I will take as K1 minus K2. So these two will be the roots of the characteristic equation. I will write like these are the roots of both. Okay, roots of characteristics equation number 2, which is shown in the number 2. So for this characteristic equation, these are the two roots. D1 is equal to K1 plus K2 and D2 is equal to K1 minus K2, where K1 is equal to this term and K2 is equal to this term. Understood? So up to this step, anyone doubt? कोणाला काय डाउट असतील तर विचारू शकता. up to this step please ask. Okay, so wait 1 minute, I will take the okay, so we'll start now. So we got now the roots of the characteristic equation as a D1 and D2, where D1 is equal to K1 plus K2 and D2 is equal to K1 minus K2. So here what we can consider, three cases we can consider. So I will write the cases, or we can study the case studies. So these are the very important case studies related to RLC circuit. कारण roots चे nature कसे आहेत, what are the nature of roots, according to that there will be the different solution. म्हणजे roots रिअल आणि पॉझिटिव्ह आहेत का, roots कॉम्प्लेक्स नंबर आहेत का, roots सेम आहेत का. ओके, सो या नेचर वरनं तुम्हाला सोल्युशनचं इक्वेशन किंवा सोल्युशनचे एक्सप्रेशन लक्षात ठेवावं लागेल. त्यामुळं रूट्स काढणं खूप महत्वाचे आहे. आता रूट्स काढण्याची पद्धती दोन आहेत, वन इज मॅन्युअल अँड सेकंड इज बाय युझिंग कॅल्क्युलेटर. ओके, कॅल्क्युलेटरनं पण तुम्ही रूट्स काढू शकता आणि मॅन्युअल मेथड मी जे तुम्हाला आता सांगितलं, मायनस बी प्लस मायनस अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac डिवायडेड बाय 2a, तो फॉर्म्युला यूज करून पण तुम्ही रूट्स काढू शकता. Okay, it depends on you people. If you are expert in calculator, then you can use the calculator, otherwise go by using the method of manual. Okay, आता बघा मला सांगा रूट्सचे टाइप कुठले असू शकतात. आता मी तुम्हाला सांगितले, परत एकदा रिवाइज करून सांगतो. देयर विल बी द डिफरंट टाइप्स ऑफ रूट्स and based on that nature of roots there will be the solution for equation which is given in the number 1. So based on the value of K2, so K2 value may be negative, K2 चे व्हॅल्यू निगेटिव्ह असू शकतो, may be positive or may be 0. Okay, the value of K2 may be negative, may be positive or may be 0 because K2 is under root R minus 2L ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन ELC. आता ह्या एक्सप्रेशन वरनं K2 चे व्हॅल्यू ठरणार. आता मला सांगा, इफ 1 अपॉन LC इज लेस दॅन दिस टर्म देन K2 विल बी पॉझिटिव्ह. इफ 1 अपॉन LC इज greater than this one, then K2 is negative. Okay, if 1 upon LC is same as this term, then it will give the 0. So depends on the values of these two terms, the K2 value will change either negative, positive or 0. मग K2 च्या व्हॅल्यू वरनं
तुमचे रूट्सचे नेचर कळतील आणि रूट्सच्या नेचरवरनं तुम्हाला सोल्युशन कुठलं घ्यायचंय ते तुम्हाला कळणार आहे. सो इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग नाव. So we can start the first case that I will write as a first case. When r by 2l bracket square is greater than 1 upon LC. So this will be the condition. म्हणजेच हा टर्म या टर्म पेक्षा मोठा आहे. then K2 is, सांगा मला, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह झिरो तिन्हीपैकी कुठला असणार? Yes, when this term is greater than 1 upon LC, then K2 value always it is positive. So this case we are studying first of all. Okay. Now, what will be the condition for getting K2 positive? R upon 2L bracket square is always greater than 1 upon LC. In that case, K2 term will come positive. So when it is positive, K2 positive, so what about the roots D1 and D2? D1 D2 रूट्सचं नेचर काय असू शकेल? सेम असेल का डिफरंट असेल? व्हॅल्यूज काय असणार आहे? जर K2 जर पॉझिटिव्ह असेल तर D1 D2 हे कॉम्प्लेक्स नंबर असतील का रिअल नंबर, फक्त रिअल नंबर असतील? आणि रिअल नंबर जर असेल तर ते सेम असणार आहेत का डिफरंट असणार आहेत? K2 चं व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे? यावरनं D1 D2 काय असणार बघा. जर पॉझिटिव्ह असेल तर D1 इज इक्वल टू K1 प्लस K2 असंच राहणार आहे आणि D2 इज इक्वल टू K1 मायनस K2 असंच राहणार. म्हणजे K2 चं व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असेल तर पण हा साइन ऍज इट इज राहणार आहे. म्हणजे हे दोन्ही सेम आहेत का वेगवेगळे असणार आहेत? रूट्स D1 आणि D2 सेम आहेत, रिअल आहेत का कॉम्प्लेक्स नंबर आहेत, काय असणार आहे? जर K2 पॉझिटिव्ह असेल तर कॉम्प्लेक्स नंबर, जर K2 पॉझिटिव्ह असेल तर कॉम्प्लेक्स नंबर यायचा सवालच नाही. कॉम्प्लेक्स नंबर नसणारच येतो. ओके. तो इट इज अ रिअल टर्म. मग रिअल असेल तर या एक्सप्रेशन तुम्हाला कळून जाईल की दोन्ही व्हॅल्यू डिफरंट आहेत. D1 चं एक्सप्रेशन K1 प्लस K2 आहे आणि D2 चे एक्सप्रेशन K1 मायनस K2 आहे. त्यामुळं मी काय लिहितो बघा, द रूट्स आर मीन्स D1 D2, द रूट्स आर रियल नंबर, the roots are real and unequal. The roots are real and unequal म्हणजे हे दोन्ही डिफरंट आहेत, त्यासाठी unequal. Therefore it gives the overdamped response. ओव्हरडॅम्प रिस्पॉन्स म्हणजे ट्रान्झिएंट रिस्पॉन्स. म्हणजे करंट आय चं ग्राफ जर काढलात तुम्ही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी किंवा टाइम कॉन्स्टंट कुठलाही या, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी जर करंटचा रिस्पॉन्स काढलात तर तो ओव्हरडॅम्प म्हणजे असा. ओके. सो इट विल गिव्ह द ओव्हरडॅम्प रिस्पॉन्स. मग आता हे रूट्स काय आहेत? रिअल आणि अनइक्वल आहेत. ओके, हे मार्क करा, खूप महत्वाचं आहे. जर रूट्स रिअल आणि अनइक्वल असेल then सोल्युशन फॉर इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 म्हणजेच कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 कुठलेही घ्या. ओके. द सोल्युशन फॉर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 इज, मग मी ते सोल्युशन रेड पेननेच लिहितोय. द सोल्युशन इज I इज इक्वल टू पहिला तुम्ही काय करतोय, बिफोर सोल्युशन आय विल राईट द एक्सप्रेशन. सो द इक्वेशन 2 बिकम्स D मायनस K1 प्लस K2 हा एक रूट आहे इंटू D मायनस K1 मायनस K2 हा एक रूट आहे. म्हणजे हा जर तुम्ही एक्सप्रेशन जर मल्टिप्लाय केला तर तुम्हाला इक्वेशन 2 मिळेल. सो विथ रिस्पेक्ट टू I इज इक्वल टू 0. सो द सोल्युशन इज कन्सिस्टिंग ऑफ I इज इक्वल टू C1 इंटू E रेस टू मायनस असल्यामुळं K1 प्लस K2 इंटू T प्लस
C2 into e raised to k1 minus k2 into t. So this will be the solution for the condition. The condition is what? When the roots are real and unequal. ओके, म्हणजे जेव्हा रूट्स तुमचे रिअल आणि अनइक्वल येतील तुम्हाला हे एक्सप्रेशन सोल्युशनचं एक्सप्रेशन यूज करावं लागेल. त्यामुळे हे पाठच करावं लागेल. वेन द रूट्स आर रिअल तुम्हाला हे आठवावं लागेल इक्वेशन. अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट कंडिशन वी विल स्टार्ट. So second condition will start when r upon 2l bracket square is less than 1 upon lc. Okay, so when this condition is there, when r upon 2l bracket square is less than 1 upon lc, then k2 is negative. Then k2 is negative. So if k2 is negative, then what are the types of roots we can get? रूटचे नेचर काय असणार आहे? See the expression of this k2. K2 is nothing but under root r upon 2l bracket square minus 1 upon lc. जर 1 upon lc हा लेफ्ट साइडच्या एक्सप्रेशन पेक्षा जर मोठा असेल तर निगेटिव्ह येणार. मग अंडर रूट निगेटिव्ह ऑफ समथिंग म्हणजेच काय येणार आहे? अंडर रूट -1. येस, अंडर रूट -1 म्हणजेच आय. जेव्हा अंडर रूट मध्ये मायनस येते तेव्हा कॉम्प्लेक्स नंबर असतो. फिक्स ठेवा, लक्षात ठेवा. whenever the under root inside minus term will be there, fix a complex number we will get. Okay, therefore we can get the roots are real and complex. The roots are real and complex conjugate, कारण 2 येणार आहे प्लस d1 d2 2 असल्यामुळे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स तुम्हाला मिळणार. Okay, the roots are real and complex conjugate. So it gives the underdamped solution. It gives the underdamped solution. So underdamped solution म्हणजेच काय? तुम्हाला ते मी ग्राफ काढतो आणि दाखवतो. The underdamped solution means, so with respect to t we are plotting the graph of I. So here you are getting the expression, the waveform like this. Means that frequency constant nahi hai. Frequency will get continuously changing, as well as the amplitude is also going to change with the decreasing order. Amplitude पण change होत जाणार आहे आणि frequency पण change होणार आहे. So such type of solution, such type of response is called as what? Underdamped response. Such type of response is called as what? Underdamped response. Okay, therefore the equation 2 becomes, so I will write that equation d minus k1 plus minus, आता कॉम्प्लेक्स नंबर असल्यामुळं jk2 हा एक सोल्युशन झाला. नेक्स्ट d मायनस k1 मायनस घ्या, आता मायनस सॉरी प्लस. ओके, इथं हा फक्त दोन्ही घेतलं, इथं प्लस येणार, इथं मायनस jk2 इंटू आय इज इक्वल टू 0. म्हणजे इक्वेशन 2 तुम्ही या फॉर्मॅट मध्ये लिहू शकता, वेअर d1 इज इक्वल टू k1 प्लस jk2 अँड d2 इज इक्वल टू k1 मायनस jk2. म्हणजे हे दोन्ही जे टर्म आहेत ना मी या इक्वेशन मध्ये ठेवले. आता देन solution I will write in the red form. Therefore the solution for equation 2 is, so that solution I will write I is equal to e raised to k1 into t in bracket c1 into cos of k2 t plus c2 into sin of k2 t. So this will be the expression of the solution which is given in the equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 किंवा 2 मध्ये जे काही लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन आहे त्याचं सोल्युशन हा असणार आहे. व्हेन द रूट्स आर
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. जेव्हा रूट्स तुमचे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर मिळेल तेव्हा तुम्हाला हा एक्सप्रेशन यूज करावं लागेल, वेअर K1 is will come as a real part and K2 is the imaginary part. So C1 and C2 are the arbitrary constant. Understood? So this will be the solution when the roots are complex conjugate. Okay. Now third case, when R upon 2L bracket square is equal to 1 upon LC. When R upon 2L bracket square is equal to 1 upon LC, then K2 is equal to what? 0. Then K2 is equal to 0. कारण अंडर रूट R square divided by 2L minus 1 upon LC, जर दोन्ही व्हॅल्यू सेम असेल तर K2 काय असणार आहे? 0. मग K2 0 असेल तर फक्त तिथं D1 आणि D2 मध्ये काय राहणार आहे? D1 is equal to only K1 and D2 is also equal to K1. Okay, means the roots are real and equal, कारण दोन्हीचं व्हॅल्यू काय? K1 and K1. Therefore the roots are real and equal. K2 term, if it is positive due to this condition, then roots D1 and D2 both are K1 K1. So we can conclude that the roots are real and equal. If roots are real and equal, then it gives critically damped. It gives critically damped solution. It gives critically damped solution. So critically damped solution means, I will show that. So response of I with respect to T. So like this. Okay. So the equation 2 becomes now. So equation 2 becomes. Okay. Everyone rejoin after this. The equation 2 becomes D minus K1 okay. So if the roots are real, then D minus K1 and D minus K1 only. This is the D1 and this is the D2. Okay, into I with respect to 0. Therefore the solution I will write. Therefore the solution for equation 2 is, so what will be the solution here? I is equal to e raised to K1 into T in bracket C1 plus C2 into T, where C1 and C2 are the arbitrary constant. ओके. सो रूटच्या नेचरवरनं तुम्हाला एक्सप्रेशन आठवावं लागेल. देर इज नो चान्स विदाउट बाय हार्टिंग दिस एक्सप्रेशन. पाठ केल्याशिवाय तुम्हाला हे एक्सप्रेशन लक्षातच राहणार नाही. ओके. सो रूट्सचे नेचर काय आहेत हे तुम्हाला कॅल्क्युलेटरनी किंवा मॅन्युअल मेथडनी कळेल. मग रूटच्या नेचरवरनं तुम्हाला सोल्युशन काय असणार आहे, सोल्युशनची इक्वेशन काय असणार आहे, सोल्युशनचा फॉर्म्युला काय असणार आहे ते तुम्हाला आठवावंच लागेल. अंडरस्टूड? सो देर विल बी द थ्री पॉसिबिलिटी. फर्स्ट पॉसिबिलिटी और फर्स्ट केस इज roots are real and unequal. Second case, roots are complex conjugate number. And third case, roots are real and equal. Okay, so there may be one of the case present in each of the problem. कुठला तरी एकच असणार आहे. Understood? So this will give a theoretical derivation that will be the expression for current I. So once you are getting the value of current I, you can easily find out the voltage across inductor, the voltage across capacitor and voltage across resistor R. So I cannot give the expression here because I चे व्हॅल्यू 3 आहेत. I चे एक्सप्रेशन 3 आहेत. केस 1 मध्ये आहे, केस 2 मध्ये आणि केस 3 मध्ये. कुठलं घेणार तुम्ही नेमकं? इट डिपेंड्स ऑन व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ युअर रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स.
ओके, त्यासाठी तुम्हाला फक्त फॉर्म्युला माहित असायला पाहिजे. व्होल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर म्हणजेच काय, आर इंटू आय. आयचं एक्सप्रेशन कुठलं आलं त्याच्यावरनं तुम्ही घेऊ शकता. सेकंड वन, इफ यू आर गेटिंग द व्होल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. व्होल्टेज अक्रॉस इंडक्टरचा फॉर्म्युला काय, एल इंटू डी आय बाय डी टी. मग आयचं एक्सप्रेशन काय त्याच्यावरनं तुम्हाला डेरिवेशन घ्यायचं आहे. नेक्स्ट थर्ड काय, व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर, दॅट इज 1/c इंटिग्रेशन ऑफ आय डी टी. मग आयचं एक्सप्रेशन 3 केसेसमध्ये आहेत. त्यातलं कुठलं केस आहे, इट डिपेंड्स ऑन अगेन द नेचर ऑफ रूट्स. Are you understanding? So as 3 cases will be there, I cannot write all these expression of voltage across all these components. Okay, so instead of that we will start to solve the problem here. So just to note down that problem. In the next lecture we can start to solve that problem, or if possible you can try. Okay, just note down today this problem, question number 1. So there will be different types of question we are going to solve. Okay, uh, okay, uh, take down the question. The circuit is shown in figure. The circuit is shown in figure consisting of 100-volt source, 100-volt source applied at t equal to 0. Okay, when switch S is closed. Once again, carefully read. The circuit is shown in figure consisting of 100-volt source applied at t equal to 0 when switch S is getting closed. So find current I. Find current I. So the diagram is given where the value of RLC also given. So this will be the switch. So resistor value R is equal to how much given, 20 ohm. Inductor value is given, L is equal to 0.05 Henry, and capacitor value is given, C is equal to that is 20 microfarad, and supply voltage is given as a 100-volt DC voltage source is given in the expression also and in the diagram also. 100-volt supply is connected to the series RLC circuit at time t equal to 0. The name of switch is yes. Okay, when switch is closed at time t equal to 0, the 100-volt source is connected to series combination of RLC. As soon as switch is getting connected, the current I will starts to flow, and you need to find out the expression or the answer of I. So how we can start now? I will give the hint, you can try as a homework. So in the next lecture we are going to solve this problem. So first of all you can try, because already RL circuit, based on RL circuit we have solved 2 problems, and based on RC circuit we have solved 1 problem, and already today we have covered the theoretical part of RLC circuit. तुम्ही हे ट्राय करा. मला फक्त रूटचे नेचर कुठले आहेत तेवढं जरी सांगितलं तरी सफिशियंट आहे. एव्हरीवन ट्राय अँड टेल मी इन द नेक्स्ट लेक्चर, यू कॅन टेल व्हॉट आर दी नेचर ऑफ रूट्स. ज्यांना रूट्स मिळालेत करेक्ट त्यांचं आन्सर करेक्ट येणार. रूट्स मध्येच जर गडबड घातली तर पुढचं सगळं चुकणार. हा, हॅलो.